new episode. Today's topic is sentence connectors. The secret to writing better essays. Why sentence connectors are your essay's hidden superpower. Ever read an essay that flows so smoothly you barely notice the transition between ideas? Chances are sentence connectors are doing the heavy lifting behind the scenes. Those small but mighty words and phrases like however, therefore, in addition, and as a result act as bridges guiding your reader seamlessly from one thought to the next. Whether you are aiming for top marks in a school assignment, impressing an examiner in a competitive test, or polishing your professional writing, mastering connectors can dramatically transform your essay's clarity and cohesion. Essay's clarity and coherence. Let's unlock their full potential. What are sentence connectors? Sentence connectors, also called linking words or transition signals, are words or phrases that connect ideas, sentences, and paragraphs, showing relationship like context, cause effects, sequence, or emphasis. They create logical flow, guide readers' thought, your argument, guide readers through your argument, improve coherence and cohesion to key marking criteria in exams like IELTS, TOEFL, and Cambridge. Example: without a connector, the company's profits fell sharply, sales continued to decline. শুনতে মোটামুটি একটু অন্যরকম লাগছে, একটার সাথে আরেকটা একদম সম্পর্কবিহীন লাগছে। যখন আমরা উইথ এ কানেক্টর যখনই আমরা এই দুটি সেন্টেন্সকে একটি কানেক্টরের মাধ্যমে যুক্ত করব, with a connector, the company's profits fell sharply as a result, এর ফলে sales continued to decline. এখন দুটি সেন্টেন্স একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড, যুক্ত। কিভাবে যুক্ত? কোম্পানির প্রফিট ফল করেছে, সেজন্য সেলস কমে গেছে।
Why are connectors crucial for essays? Number one, better grades in exams. Many exam rubrics award marks for coherence and cohesion. Number two, improved reader engagement. Readers stay hooked when ideas flow naturally. Number three, clearer arguments. Connectors help signal whether you are adding information, contesting points, giving examples, or concluding. Types of sentence connectors with examples. Number one, addition. Purpose. Addition কোন পারপাসে কোন উদ্দেশ্যে কিসের জন্য যুক্ত হয়। Add information or ideas কোন তথ্য বা ধারণা যুক্ত করার ক্ষেত্রে। Examples: and also, in addition, moreover, furthermore, etc. are additional connectors. Example in essays: the novel explores themselves of freedom. In addition, it addresses issues of identity. Number two, context. Purpose কোন উদ্দেশ্যে context connectorগুলো যুক্ত হয়। Show difference or opposition ভিন্নতা অথবা বৈপরীত্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। Examples: but, however, on the other hand, nevertheless, yet, etc. Examples: online learning offers flexibility, however, it can reduce opportunities for social interaction. Number three, cause and effect. Purpose: explain reason and results কোনো কারণ ব্যাখ্যা করতে অথবা ফলাফল ব্যাখ্যা করতে cause and effect connectors গুলো যুক্ত হয়ে থাকে। Examples: because, therefore, as a result, consequently, though. Examples: the deadline was missed, therefore the client terminated the contest. Terminated the contract. I'm really sorry. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি cause and effect কানেক্টর যুক্ত হয়েছে। আমরা যদি সেন্টেন্সটি একটু ভালো করে খেয়াল করি, the deadline was missed যেহেতু সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, therefore এর ফলে the client terminated the contract ক্লায়েন্টকে কন্ট্রাক্ট থেকে টার্মিনেট করা হয়েছে, বাতিল করা হয়েছিল। Number four, comparison. Purpose: show similarity. Comparison connectors গুলো সাধারণত একটির সাথে অন্য আরেকটি জিনিসের সিমিলারিটি মিল কোথায় আছে বা এর সাথে এর তুলনা কি সেটা প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়। Examples: similarly, likewise, in the same way,
etc. Example: both authors focus on human resilience. Likewise, their characters face extreme challenges. Number 5. Sequence or order. Purpose: show time or order of ideas, সময় নির্দেশ করে, অথবা কোনো ধারণাগুলো কিভাবে ধারাবাহিকভাবে আছে সেই ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করে। এগুলোর ক্ষেত্রে সিকোয়েন্স অর অর্ডার ক্যারেক্টার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। Examples: firstly, next, then, finally, meanwhile. Example: firstly, brainstorm your ideas. Next, create an outline. প্রথমত তুমি তোমার আইডিয়াটাকে ব্রেইনস্টর্ম করো, তারপর তুমি সেটার উপর একটা আউটলাইন ক্রিয়েট করো। Number 6. Emphasis. Purpose: highlight importance. কোনো কিছুর গুরুত্ব হাইলাইট করতে, উল্লেখযোগ্য করে তুলে ধরতে এই এমফ্যাসিস ক্যারেক্টারগুলো যুক্ত হয়। Example: indeed, above all, in fact, particularly, etc. Example: the research is impressive. Indeed, it challenges long-held beliefs. Number 7. Conclusion or summaries. Summary. Conclusion or summary তে আমরা যে সকল ক্যারেক্টারগুলো যুক্ত করে থাকি সেগুলো মূলত ওয়ার্ক অফ আর্গুমেন্টসগুলোকে চূড়ান্ত একটা ফলাফল দেয় বা আমাদের আর্গুমেন্টের ফলাফলটা প্রদর্শন করে, সমাপ্তি টানে। Examples: in conclusion, to sum up, overall, in brief, etc. Example: in conclusion, renewable energy is the key to sustainable development. পরিশেষে বলা যায় যে, অথবা to sum up, সর্বোপরি, overall, renewable energy is the key to sustainable development. সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য রিনিউয়েবল এনার্জি একটা উল্লেখযোগ্য সমাধান এখানে কনক্লুজ করা হয়েছে, সমাপ্তি টানা হয়েছে এটা দিয়ে।